This call is now being recorded. Good morning to all, and continuing with the class on India's, or rather, the role of science and technology in mains. So, in this endeavor, we have reached India's nuclear policy, which is very essential because it is associated with India's security policy. আমাৰ যিটো security framework, তাতে nuclear policy plays a very important role. So ইয়াতে আমি ইণ্ডিয়াৰ যিটো 3-stage nuclear program হয় এইটো চাম to understand the technicality behind it and what is the way and where we are, what is our capability. Then আমি doctrine to some doctrine, basically it is about our মানে positioning with respect to nuclear weapon. আমি what is the use of nuclear weapon in our security policy. So আমি নিজৰ কাৰণেও আৰু আমাৰ enemy country কাৰণেও what message that we want to give, যে আমি weapon use কৰিম নে নকৰিম. And then we will talk about various treaties and regimes with respect to nuclear energy and its relation with India, or how is India's position with respect to various nuclear weapon or nuclear technology related regimes. So let us start. So আমি মানে questions এগিটা ডোমেইনৰ পৰা আহিব পাৰে general policy wise ahile to gutekhini bostu apalage address koribo, question to easy hoy jabo because again you will have the necessary necessary verticals to connect with. This is a vertical, this is a vertical, this is a vertical. So ebilage enai kori ami set koribo. Problem ho pare jodi directly doctrine ahe, what is India's nuclear doctrine boli ahi gole, please define India's nuclear doctrine. Etia you have to know certain facts or certain details of the doctrine that we will elaborate in due course. So first of all, talking about background of India's stand with respect to nuclear weapon, you should keep in mind that 1964 was a break-even year, or it was the inflection point in India's nuclear policy. Why? What happened in 1964? Can anyone tell me? 1964 এটা উল্লেখনীয় বছৰ আছিল যেতিয়া it was kind of the inflection point of India's nuclear policy. Can you tell me why? What happened in 1964? Any cases? কিবা ফেমিলিয়াৰিটি আছে না আপোনালোকৰ নিউক্লিয়াৰ ৱেপন বা নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি বা নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি বা নিউক্লিয়াৰ পলিচিৰ লগত? Have you read anything ever? Or you are fresh? You are fresh to it, then no point in asking questions. But this is something which is which I assume you should know, because in 1964 what happened was that China tested nuclear weapons. Yar agoleke, right since our independence, we were quite we were moving more towards disarmament. We were talking about the fact that world should get rid of nuclear weapons, and nuclear weapon are মানে 45 যেটো হৈ গল ন, হিৰোশিমা নাগাসাকি, the conclusion of the Manhattan Project. Manhattan Project এখন সিনেমা চোৱা নাই নেকি? ওপেনহাইমাৰ চোৱা নাই নেকি?
Haven't you seen the movie Oppenheimer? কোনে কোনে চোৱা নাই? কোনে কোনে চালে? কোনোবাই চাইছেনে? Oppenheimer চোৱা নাই? Interesting. মানে ভাল হয় চাব। চোৱাই নাই মানুহকেইটাই। চ' তাতে বেচিকেলি এইটো দেখায় যে মানে the whole the process of development of nuclear weapon by USA. চ' তাতে অপেনহাইমাৰক ফ'কাছ কৰি পেলাই মুভিখন আছে, বাট গোটেই মানে হেৰিটো ধৰিব পাৰি, মানে প্ৰথমতে যিটো অপেনহাইমাৰৰ মানে হি ৱাজ পজিটিভ এবাউট নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি এজ এ ফৰ্ম অফ weapon, but later when he understood the potential damage that it can cause, he was very apprehensive. He did not celebrate when Japan was bombed. So it was something like, he became disinterested, or other things were, or in fact he was defamed later on. So আমাৰ ইয়াত অপেনহাইমাৰৰ কেৰেক্টাৰ আছে, এনালাইচিছ কৰাটো ইছ্যু নহয়, আমি এইটো বুজিব লাগে যে by 1945 there was a global um, how do I put it? Um, there was a global apprehension, or you can say global um, apathy. Apathy নহয় ঠিক, but global dislike, or there was a total the world wanted to get rid of the nuclear weapons. Everybody feared, looking at the consequences of Hiroshima and Nagasaki, everybody feared that what would happen if something like that would happen in the eventuality of USA and USSR going to war, and considering their scale of weapons that they were developing. So it will lead to destruction of the world. So আমাৰ কি হয়, আমাৰ পলিচিটোত আমাৰ প্ৰায়ৰিটি সদায় সেইটো সময়ত ডিসআৰ্মামেন্ট আছিল, যে আমি এইটোৰ পক্ষপাতি যে চবেই the world should disarm, or you can say get rid of the nuclear materials, get rid of nuclear weapons. Nuclear energy বা nuclear technology নহয়, because it is a positive technology, it can be used for many productive purposes, but like any dual use technology which has the potential for harmful use, so we were it is seen that the harmful use is that is what dictates the strategic use of any technology. So having said that, although our stand was idealistic, but by 1964 and before that, what happened? 1962 war. So China was our enemy, and 64 they had the weapons. So we were kind of forced, because we knew that by that time Pakistan would also end up getting the weapons, or we didn't want to be caught in a scenario where two of our enemies in our northern borders have nuclear weapons and we are at their mercy. So here it was a strategic need, security need for India. So যেহেতু China had it, we had to go for a nuclear program. There was no choice left with us. So 1965 আগলৈকে যদিও আমি ডিসআর্মামেন্টৰ কথা কৈ আছিলো, but তাৰপিছত আমি we started working on it. Homi Jahangir Bhabha and all those historical developments, I hope you can find it out. In fact, there is a web series in this regard also. কি আছিল web series? Bhabha আৰু হেৰিৰ আছে, বিক্ৰম সাৰাভাই, ৰকেট বয়জত নিউক্লিয়াৰ হেৰিটো দেখায় অলপ, আৰু মেইনলি তাত ইছৰোৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথাটো দেখায়। বেটাৰ ইউ ষ্টাডি, উইকিপিডিয়া হওক, ক'ৰবাত হওক, বেছি টাইম নালাগে। ৰকেট বয়জ চাওঁতে বহুত টাইম লাগিব ন, ড্ৰামা চামা বহুত কিবি থাকিব, unnecessary. Better you study in Wikipedia, you will understand India's whole post-independence or development. Time no. So by 1974, what we did, Smiling Buddha, we did our first nuclear explosion. But before, between 64 and 74, between these 2 years, between these 10 years, sorry, something important global development happened, that is called NPT. Nuclear Non-Proliferation Treaty.
I think এতিয়াও এইটো ৰিলেভেণ্ট হয়। আমাৰ টাইমতো কেইটামান মানে security related বা IR related question repeat হয় সদায়। Why India is not a signatory to NPT? তাৰপিছত যেনেকে why India deserves a seat in UN Security Council. এইবিলাক বস্তু হা, no first use policy, যিটো ডক্ট্ৰিনৰ কথা আহিব। So এনেকুৱা টাইপ বস্তু কিছুমান মানে কমন থিম হয়, which are like এক্সামিনাৰ এজনে পৰীক্ষা পঢ়িলে মানে এইকেইটা মানে মাইণ্ডত আহে যে হয় IR এটা কুৱেশ্যন দিবলৈ পাইছো, তেওঁ কি ভাবিব, কি দিওঁ প্ৰথমটোতো সেইকেইটাই আহে। নো ফাৰ্ষ্ট ইউজ বা NPT-ৰ ওপৰত সুধি দিওঁ নেকি, বহুত দিন সোধা নাই, চাব লাষ্ট 2 বছৰ মানে NPT-ৰ ওপৰত সুধিছে নেকি, নাই সোধা দেখোন, সুধি দিম, এনেকুৱা ভাবিব পাৰে। So that is how examiner works, and that is how we should work also. So NPT came into picture in 1968. It was supposed to be the global nuclear treaty to prevent proliferation of nuclear weapons. যাতে proliferate নহয়, proliferate কেনেকুৱা, proliferate it can be both vertical proliferation and horizontal proliferation. Vertical আৰু horizontal মাজত ডিফাৰেন্সটো এইটো যে vertical proliferation মানে যিকেইখন existing nuclear weapon powers আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ nuclear stockpile কিমান বঢ়াব পাৰে। Now the contention that India finds in NPT, and for your information, I hope you know that India is not a signatory to NPT. Mainly because of this. So there is NPT stops only horizontal proliferation. So that nuclear weapon nine. Say country like India, country like Brazil, South Africa, Japan, every country that nuclear weapon nine. So they cannot procure or add any nuclear weapon according to the treaty. But whoever has it, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো limitation নাই যে কিমান ওপৰলৈকে যাব পাৰিব। So this is a problem with the treaty. That is why India is not signing, but that we will deal with it separately. But here, মই এইটো কাৰণে কৈছো যে proliferation শব্দটোৰ অৰ্থটো কি হয় সেইটো বুজাবলৈ। Proliferation মানে continuous or uncontrolled production of nuclear weapons. So এই বস্তুটো নাইকিয়া কৰিবলৈ you created this treaty. So on face value, it appears to be good. The proliferation কমাব বিচাৰিছে, but it is like আমি disarmamentৰ কথাটো উঠলে তেতিয়াহে যাব পাৰিম যেতিয়া at least existing আমি আৰু নতুনকে নবনাও। So global goal is towards disarmament. In fact, মাজতেতো এখন এনেই meaningless হয় কাৰণ কোনো nuclear weapons state sign কৰা নাছিল, but এটা UN General Assembly adopt হৈছিলে nuclear মানে disarmament or related treaty এটা। So that actually expresses the global concern for nuclear energy. Or considering the war in Ukraine and how Putin is sometimes threatening nuclear use of nuclear weapons. So it doesn't know Modi go play to ভালে বুজাইছে Putin. I don't know Modi Nobel Peace Prize দিব পাৰে যদি যুদ্ধ শেষ হৈ যায় ন। যদি এতিয়া যেনেকে কালি ক'লে ন কিবা কিবি কৈছে ন বহুত এইটো ভালে দৰকাৰী কথাই কৈছে যে the consequences of war. You cannot have talks when weapons are going on full swing, and the killing of children, innocent children, is something that is heart-wrenching according to Modi. So এইবিলাক কথা কৈছে peace initiative, but the way we are trying to use our friendship with Russia to find a peace deal, because এতিয়া কি হৈছে প্ৰবলেমটো কি যে বিভিন্ন ফোৰাম বিলাকত Russia is excluded, মানে you are talking about peace in Ukraine and you are not including both the parties. That is not possible, or it will not yield any necessary result, right? No. No, নালাগে তুমি ইয়াত নালাগে এটা কথা না এইখিনি খেলাই এইখিনি লাইটটো জ্বলাই দিবা এই মাজৰ লাইটটো জ্বলাই দিবা ইয়াত নহয় ইয়াত এটা থাকক এইখিনি পুতলাখিনি আছে যে লাইটটো জ্বলাই দিবা লাইটটো জ্বলাই দিবা না অতৰাই ইয়াত পৰিছে ৰ'বা
So that is nuclear proliferation. Now coming to the other facts about the treaty, 1970, this treaty came into force. And right now, other than 5 countries, it is India, Pakistan, Israel, North Korea, and South Sudan. A Pascon country bahire, all countries are signatories to this. So in truth, this is a successful global treaty because 190 countries are participant in it, and they are pretty bound to ensure that non-proliferation does not happen. আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিছেনে এই treaty খন success হোৱাৰ কাৰণটো কি জানে? Because this treaty creates 2 classes. এটা হৈছে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ষ্টেট আৰু এটা হৈছে নন নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ষ্টেট। আৰু যিমান কিটা গণ্ডগোলীয়া পাৰ্টি আছে যাৰ কাৰণে পৃথিৱীত গণ্ডগোল হৈ থাকে, যাৰ কাৰণে পৃথিৱীত একো মানে সলিউশন নোলায়, মই কাৰ কথা কৈছো বাৰু কওকচোন? গণ্ডগোলীয়া পাৰ্টি বুলি যে কৈছো, যাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ থাকে বা যাৰ কাৰণে একো সলিউশন নোলায়, who am I referring to? China. আরে P5 P5 অকল চাইনা বা অকল ইউএছক যদি আমি আনি পেলাই হেৰি কৰো তেতিয়াতো নহয় ন, একো সলিউশন নহয়। ইয়াতে গোটেই P5 কিটা মেম্বাৰ অফ দিস গ্ৰুপ and they are advantaged. That is why this treaty is you can say it is successful. Although these countries, important countries, Israel obviously আছে, পাকিস্তানৰ আছে, ইণ্ডিয়াৰ আছে, ইজৰাইলৰ আছে, নৰ্থ কোৰিয়াৰ আছে, সাউথ সুদানৰ নাই বাৰু, সিহঁতি নৰ্থ কোৰিয়া জমনি প্ৰথমতে আছিলে ট্ৰিটি বাউণ্ড, তাৰপিছত সিহঁতি টেকনলজি লৈ পেলাই পলাল, ওলাই দিলে ট্ৰিটি। বাট মই এইটো কথা কৈছো যে লুক এট দ্য হিপক্ৰেসি অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল চিষ্টেম, যে ট্ৰিটি যদি সাকসেসফুল হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে এই P5 country they have to be advantaged, they have to be kind of placed in one group, নহলে ইহঁতিয়ে কাজিয়া লগাই পেলাই একো সাকসেস হ'ব নিদিব। এতিয়া UNFCCC কি হয়, USA এফালে, চাইনা এফালে, সেইটো কাৰণে no objective changes take place, whereas yet clear cut guidelines আছে। ইয়াতে কি হয়, and that is a problem with this treaty also. It talks about nuclear non-proliferation. Non-proliferation of কথা কয়, but how does it talk about non-proliferation? By dividing the world into 2 groups, that is nuclear weapon states. মানে anybody who has done their nuclear testing before 1968, before the treaty came into discussion, came into force in 70. So that is a cut-off date আছে, মই exactly পাহৰিছো, 68 নে 69 ৰ cut-off date এটা আছে। তাৰ আগতে যোনে টেষ্ট কৰিছিল they are considered nuclear weapon state, আৰু যিখিনি নাই সেইখিনি নন নিউক্লিয়াৰ weapon state. So ট্ৰিটিটোত কয় যে যিখিনি নন নিউক্লিয়াৰ weapon state আছে তেওঁলোকে নতুন নিউক্লিয়াৰ weaponৰ পাৰসুট নকৰিব, আৰু তেওঁলোকৰ নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি যদি কিবা হেল্প লাগে বা নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি ইউজ কৰাৰ কথা আহে তেতিয়াহ'লে these countries will provide help with technology and with materials, nuclear fissile materials, like uranium, plutonium, এইবিলাক nuclear weapons state provide কৰিব, and provided these countries do not proliferate, they do not হেৰি নকৰে, মানে নিউক্লিয়াৰ weapon হেৰি নকৰে, মিসইউজ নকৰে, মানে weapons grade নকৰে। মানে ইউৰেনিয়ামটো মই ইৰাণৰ কথা পঢ়োতে একবাৰ কৈছিলো যে আমাৰ নৰ্মেল নেচাৰেল ইউৰেনিয়াম cannot be made into a weapon. You have to enrich it, enrichment process এটা হয়। So enrichment process to takes time. So এটো কৰিবলে they are not permitted. Iran is also part of NPT. So whatever we are saying, that is like treaty bound to not proliferate. So বুজি পাইছে নে নন proliferation regime to NPT treaty to nuclear non proliferation treaty to কি বুজি পাইছে নে? মনত ৰাখিব লগা কথা কি, 70 came into force, it created 2 groups in the world. Its aim to হৈছে nuclear non proliferation মানে যাতে there is no addition to nuclear stockpile or nuclear material or nuclear weapons. The problem with the treaty is that it divides it into haves and have-nots.
HABs are the nuclear weapon state and they are allowed to proliferate, whereas the non-nuclear weapon state, they are not allowed to procure nuclear weapons. So it creates a division. So India has not signed it because India considers this treaty as discriminatory. India says that there is selective application of rules to non-nuclear power. So India cannot do security necessary, however, India cannot afford to be in NPT regime and consider itself safe living in the environment of China and Pakistan. So for us, it was inevitable. We had to go for nuclear weapon. So we didn't sign the NPT. We you can well imagine this India not signing NPT was a very big step that India took. India kind of isolated itself. So you can say Nam Sam but still India showed its strategic position even during the time of Cold War. So এতিয়া যে আমাৰ কোনোবাই কৈ থাকে যে মানে আফটাৰ মানে এতিয়াহে ইণ্ডিয়া এছাৰ্টিভ হৈছে বা নিজৰ ইন্টাৰেষ্টটো ওপেনলি হেৰি কৰিছে নহয় look at 1969 look at 70 then also India in strategic interest in its protection of strategic freedom it did not sign the NPT and that was a bold step right? Real politics follow কৰিছিল India real politics idealistic নহয় real politics so the এতিয়া কি হল 1995 এই ট্ৰিটিটোত এটা amendment কৰি পেলাই কি কৰি দিলে indefinitely this will be extended প্ৰথমে 1995 লৈকে applicable আছিল তাৰপিছত it was supposed to extend for indefinite indefinitely extend কৰিলে তাৰপিছত CTBT বুলি এটাও treaty আনিলে comprehensive test ban treaty again this is basically to ban any future nuclear test etu মনত ৰাখিব আমি 74 ত প্ৰথম bomb blast কৰিছো to technology demonstration then 98 ত আমি দেখাই দিলো যে আমি nuclear weapon testing কৰি দেখাই দিলো যে আমাৰ weapon capability আছে but CTBT India did not sign it, of course, because again, the same problem that India found in NPT, that was evident in CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty. Comprehensive test ban, you cannot do test under sea, in space, in air, anywhere. But etur ami duta karone etu oppose koru again because it creates a discriminatory regime. It treats the non-nuclear weapon state discriminately, and second of all, its relevance is no longer there because আজিকালি আমি simulation কৰিব পাৰো computer simulation test কৰিব পাৰো so আমি এতিয়া directly bomb নুফুটালেও হয় simulated test কৰি পেলাই আমাৰ capability আমি demonstrate কৰিব পাৰো বা আমি মানে হেতু kind of মানে show কৰিব পাৰো যে yes it is possible so computer simulation based test কৰি পেলাই so that is the scenario and then along with it there were certain because মানে কথাটো এনেকুৱা হয় যে the global regime was that these people these P5 countries they will have nuclear weapons or nuclear technology or nuclear materials and then they will help or they will provide it to others so tamane there will be trade এটাটো কোনো নিদিয়ে there will be trade so trade কৰাৰ কাৰণে there were regimes created যেটো NSG বুলি কয় nuclear suppliers group so this was to regulate the trade of nuclear fissile materials basically we are talking about uranium plutonium this was the thing and then there was another negotiation actually ami ako hetur part hoy FMCT বুলি কয় fissile materials control treaty here it is supposed to control the amount of fissile material that any country can have so India alleges that China, Pakistan has, India ke bahut beshi ase asakeo ase. So etu etialake treaty to force ot aha nai. There is still negotiation going on because again, no country is agreeing to the amount of fissile materials. Again, the problem you can find it. Yet problem kar hobo. If a country hobo no problem. USA kobo amak iman khini lage. Russia kobo no hoy. Etu imanot thakibo lage. So FMCT is
মানে pending since eternity. So this is the regime where nuclear, or you can say the global nuclear uh, agreement is based on. India in 1998, as I told you, India demonstrated its weapon capability and showed to the world that it is a nuclear weapon power. Although we have always said that we are a responsible nuclear power, we do not believe in nuclear weapon as a weapon of war. We feel that it is only a deterrence, deterrent or is it to utility to, our deterrence of what I oh. So 1998 we demonstrated the capability and showed that, and also assured the world that we will be using it responsibly. আৰু সেইটো ফাৰ্ডাৰ দেখাবলৈ যে আমি যে ৰেসপন্সিবল পাৱাৰ হয় সেইটো দেখাবলৈ by 2003 কে সুব্ৰমণিয়ম আমাৰ এতিয়াৰ হেৰিয়ৰ দেউতাক সুব্ৰমণিয়ম জয়শঙ্কৰৰ দেউতাক he was the chief architect of India's nuclear doctrine. The doctrine থাকিব মানে it shows that we are responsible power. It shows that we have showed clearly to the world that what nuclear weapon means for us. So তাতে আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো কি যে প্ৰথম কথাটো হৈছে আচ্ছা এতিয়ালৈকে আমি কি চালো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চালো এতিয়া ডক্ট্ৰিনলৈ আহি আছো আমি হেৰিখিনি আহা নাই এতিয়া আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰামটোলৈ আহা নাই So প্ৰথম কথা হৈছে we will maintain credible minimum deterrent. Deterrent DT. তার মানে nuclear weapon will be only a deterrence weapon. So যাতে আমাক মানে হেৰি নকৰে like death penalty ক্ষেত্ৰত like it is not supposed to be a retributive tool, it is supposed to be a deterrence যাতে বেলেগে আমাক নেমাৰে. Similarly with nuclear weapon it is like a deterrence ki okay you have a nuclear weapon I will not hit you, something like that. So we will build and maintain minimum capability. আমি এনেকুৱা নহয় চাওক I hope you can understand the difference. মই যদি আজি কৈ দিওঁ যে মই নিউক্লিয়াৰ ৱেপন চলাম যুদ্ধত তাৰমানে কি তাৰমানে মই এইটো কেপাচিটি বিল্ড কৰিব লাগিব ন বহুত বেছি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন মই প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব কাৰণ সেইটোতো মই এটা যুদ্ধৰ ৱেপন হিচাপে ইউজ কৰিম ন বাট মই যেতিয়া কৈ দিওঁ যে মই ক্ৰেডিবল মিনিমাম হে ইউজ কৰিম বা মানে মই এটা ডেটাৰেন্স ইউজ কৰিম তাৰমানে মোৰ ৰেসপন্স মই মানে I can even work with this much because বেলেগে যেতিয়ালৈকে ইউজ নকৰে তেতিয়ালৈকে এইটো বস্তুৰ মোৰ ইউজে নাই সো এইটোত মই ইমান খৰচ বা এনাৰ্জি নলগালেও হয় I hope you can understand because ইয়াৰ দুটা কথা আছে এটা practical value আছে the fact that I need not maintain a huge amount of nuclear weapon because deterrence principle আছে কিন্তু এটা পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত চাওক although it has been caught out পাকিস্তানৰ কোনো deterrence principle বা মানে no first use আমি যেটো second principle কথা কম no first use No first use মানে we are not going to use this as a weapon of war. আমি প্ৰথম হিচাপে কেতিয়াও ইউজ নকৰো প্ৰথম weapon এটো weapon হিচাপে কেতিয়াও ইউজ নকৰো no first use. In fact, this was a response to China. Chinaৰো NFU আছে but পাকিস্তানৰ নাই. So পাকিস্তানৰ যেটা no first use নাই they have kind of নাই মানে কি first use doctrine আছে তাৰমানে they have to maintain a lot of weapons because they feel that it is a weapon of war. So have you heard about tactical nuclear weapons? That's called tactical. Tactical মানে কি মানে আমি actually at a pointy end dot মানে just to use it like say there is an invasion from India and Pakistan মানে nuclear সৰু nuclear weapon লৈ ৰখি আছে এই গ্ৰুপটোক মাৰিবলৈ যেনেকে মিসাইল মাৰিব so হেনেকুৱা weapon ৰাখিব লগা হয় tactical because they feel that they have to use it fast আৰু বালাকটত we busted that myth না
সদায় মানে পাকিস্তানে এইটো বুলি থ্ৰেট কৰি আছিল যে আমিতো ফাৰ্ষ্ট ইউজ আছে, আমাৰ ইয়াত তহঁতি সোমালে তহঁত নিউক্লিয়াৰে মাৰিম। তো এইটোতো সিহঁতেতো ইউজ নকৰিলে ন বালাকোটত। So there is a practical utility of credible deterrence and no first use. Okay, so these are the first two doctrines or first two principles of India's nuclear doctrine. That ami credible minimum deterrent rakhim. Mane we will build and maintain only minimum capability of nuclear weapon, that it acts as a deterrence. And second is no first use. We will not use it in the first instance. Buji paise na? I hope you have understood. Yes. 3 নম্বৰ হৈছে যদি কোনোবা ইউজ কৰে in the eventuality of a strike, there will be massive retaliation to a first strike. মানে কোনোবাই যদি আমাৰ ওপৰত 1 কেজি বোম মাৰে আমি 10 কেজিও মাৰিব পাৰো। So যদিও no first use, but if somebody uses it, then we will retaliate massively. So it is also like a deterrence only when this is a doctrine. মানে it's like কি তুমি এটা ঘুষা মাৰিলে তোৰ ওপৰত মই ট্যাগ এখন চলাই দিম, এনেকুৱা টাইপ। Then next is non-use against non-nuclear weapon state. Certain নাই শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়ার লগত যুদ্ধ লাগিলে, নেপালে লাগিলে, we will not use it because they are not a nuclear weapon state. তাৰ পিছত আছে যদি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, massive retaliation to a first strike not only within India. ইণ্ডিয়াত যদি এটেক কৰিছে তেতিয়াও হ'ব, আৰু যদি ইণ্ডিয়ান ফৰ্চেছক ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো এটেক কৰিছে তেতিয়াও আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যদি ইণ্ডিয়ান ফৰ্চেছক বোলে বাহিৰত ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত মানে এটেক কৰিলে nuclear weapon, then also we will be retaliating that way. Fifth important thing, even in case of biological or chemical attack, we keep the possibility of retaliation. মানে এটো মেজৰ অ্যাটাক হ'ব লাগিব obviously. There is the possibility of retaliation through nuclear. China হেতু হিচাপত দিব লাগিছিল কোভিড দিয়াৰ কাৰণে, ঠিক আছে। Then 6 নম্বৰত হৈছে we will maintain strict control on export of materials and technology. So আমি clearly কৈছো যে আমি unlike say China, যোনে মনে AQ Khan, have you heard about AQ Khan? AQ Khan জাৰ্মানীৰ পৰা শিকি আহি চাইনাৰ পৰা মেটেৰিয়েল লৈ পেলাই পাকিস্তানৰ নিউক্লিয়াৰ বম বনাই দিলে। Similarly, nuclear technology from China went to Pakistan and China went to North Korea. So এইবিলাক যে মানে kind of মানে you can say smuggling of nuclear knowledge, হেতু আমি হবলে নিদিও। We will ensure that there is strict control on technology, strict control on materials. আপোনালোকে জানে ন পাকিস্তানৰ capability আছে, কেনেকে capability হ'ল? Because China did it, না? Then 7th is there will be a moratorium. মানে 2003 আমি কলো যে no more test. Moratorium on further nuclear tests. তাৰপিছত 8 নম্বৰত আছে যে যিটো আমাৰ মানে যিটো the authority to you can say authorize the use of nuclear weapon, that will be a civilian political authority, not a military authority. Civilian political authority in command of nuclear weapon. So মানে PM is in command. So organizational structure to আপোনালোকে জানিব লাগে, there is something called nuclear command
Authority. Nuclear Command Authority basically তিনটা উইং আছে, তিনটা উইং মানে তিনটা ডাইমেনশন আমি পাওঁ। এটা হৈছে তাতে পলিটিক্যাল কাউন্সিল. Political Council is headed by PM and its main purpose is to authorize the use. The finally button to people lage etu, and that the final decision will rest with the Political Council. Then there is the Executive Council, which is headed by the National Security Advisor, and it will provide the inputs for decision. Decision lobole jibilak inputs lage, jibilak information lage, yes korok, phutak, bomb to phutai diok, ভাল লাগিব, ধুনীয়া পোহৰ হ'ব, এইবিলাক ইনপুট দিব আৰু মানে। তাৰপিছত একচুৱেল ফুটাবলেতো না PM যাব না NSA যাব, কোন যাব? আমি এটা থাকিব মানে যেটো SFC, Strategic Forces Command. Strategic Forces Command is a joint theaterization of Indian Defense Forces or the SFC is something where there is this joint head here, Army, Navy, Air Force, or a joint command, right? So they are responsible for management and administration, final administration of nuclear weapon finally ফুটাব, ক'ত লগাই কেনেকে যাব, সেইটো this is the structure. ঠিক আছে, so this is how our nuclear command is. So এইবিলাক আমি world দেখাইছো যে এটা ultimately কি দেখায় যে yes, India is a responsible nuclear power. India has a proper protocol, so we can do, or we can recognize India has a nuclear weapon state in spite of it not signing NPT. So এইটো কনটেক্সট আপোনালোকে এতিয়া এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিছে চাগে যে 2008 নিউক্লিয়াৰ ডিল যে সাইন কৰিছিল, USA তো বহুত প্ৰেছাৰ আছিল যে কিয় NPT সাইন নকৰা কান্ট্ৰি এখনৰ লগত নিউক্লিয়াৰ ডিল কৰিছ, 123 এগ্ৰিমেন্ট কিয় কৰিছ, যে ইউনিটিটো মিসইউজ কৰিব পাৰে। এটা চাগে হেডিয়ে দেখাইছে, ওবামাই দেখাইছে চাগে, যে জৰ্জ বুছৰ সময় জৰ্জ বুছো আছিল, তাৰপিছত ওবামাও আহিছিল। They could show that, see, India has showed that it is a responsible power. এইটো কৈছে, ডক্ট্ৰিনত আছে এইবিলাক। আৰু look at how they have used nuclear weapon or nuclear energy, especially electricity generation, medical research, এইবিলাকত use কৰিছে। আৰু মানে we can vouch for the fact that they are a responsible nuclear power. So in a way that is a big strategic victory for India. World, it was like we could dictate to the world. And our nuclear policy was something wherein we kind of ignored the dictates of the superpowers, and then we could shape the narrative based on our own interest. So it was a big foreign policy success on nuclear policy. Okay, এখানে লেখে ডক্ট্ৰিন লেখে, বুজি পাইছে, ৰেজিমছ খিনিও বুজি পাইছে। এতিয়া আহিলে আমাৰ প্ৰেক্টিকেল। স্যার মেৰিটৰিয়াম অন ফাৰ্ডাৰ হেতু দেখাই দিবচোন এবাৰ। মৰেটৰিয়াম অন ফাৰ্ডাৰ নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট। নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ যেটো 3-stage nuclear program. So it was the brainchild of the, মানে আমি 64 লে যেটা বনাব লাগিল সেই সময়ত হোমি ভাবা was in command না. So it was the brainchild of Homi Jahangir Bhabha. So আমাৰ যেটো 3-stage nuclear program. This is the nuclear program. So what is it? It is basically the uranium enrichment program of India. Or
মানে মানে এটাতো আপোনালোকে ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফিত চাগে পাইছে যে আমাৰ যিখিনি মালাবাৰ কোষ্ট আছে, মালাবাৰ কোষ্টত দেৰ ইজ চামথিং কল মনেজাইট চেন্স আছে। মনেজাইট চেণ্ডত বহুত বেছি থ'ৰিয়াম আছে। So আমাৰ thorium, we have sufficient supply, but thorium is something that we cannot use it immediately in our nuclear program. So আমি thorium to use কৰা পাবলে হলে প্ৰথমতে আমি uranium আৰু plutonium heavily enrich কৰি ল'ব লাগিব. So these are practically useless, but because we have thorium as a raw material for our nuclear program, our end goal is to ensure that we reach a stage where we can maintain with our domestic or indigenous thorium production or thorium resource, and then have the access to unlimited nuclear energy. It will be like, it will, I mean, just like a third stage of pi down, our energy security problem is solved. টেকনলজিৰ ওপৰত ইম্পৰ্ট ওপৰত ডিপেন্ডেন্সি বহুত কমি আছে, কিন্তু আমি এতিয়াও ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজতে, ছেকেণ্ড ষ্টেজো এতিয়া ডেভেলপ হোৱা নাই। So let us look at the three stages. So first stage nuclear যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰামৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ হয়, তাতে আমি কি দেখা পাওঁ, এই যে যিবিলাক আমাৰ অলৰেডি যিবিলাক আছে ন, তাৰাপুৰ হওক, ৰাৱাট ভাটা হওক, নাৰোৰা, তামিলনাডুৰ যিকেইটা আছে, কৰ্ণাটক আছে, কাইগা চাইগা এইকেইটা। So এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ইউজ হয়, মেক্সিমাম ৰাছিয়ান টেকনলজি, প্ৰেচাৰাইজ হেভি ৱাটাৰ ৰিয়েক্টৰ। So তাতে কি হয়, দে ইউজ নেচাৰেল ইউৰেনিয়াম। আৰু নেচাৰেল ইউৰেনিয়ামটো আমাৰ ইয়াত নাই, আমি ইম্পৰ্ট কৰিব লাগে। So নেচাৰেল ইউৰেনিয়াম ইজ ইউজ এণ্ড হেভি ৱাটাৰ ইজ ইউজড এজ কুলেণ্ট। হেভি ৱাটাৰ থাকে, আৰু মেইন কথা হৈছে মেইন নিউক্লিয়াৰ ফুয়েল that is used is natural uranium. Second stage যিটো প্ৰগ্ৰাম হয়, এতিয়া আমি এই কুদান কোলাম, আৰু সেকেন্ড স্টেজ এতিয়া আমাৰ প্ৰেক্টিক্যালি কোড হেৰি কৰি আছে, মই চাই দিছো ৰ'ব, কুদান কোলামতে আছে নেকি এতিয়া অকল। ফাষ্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ যিটো কয়, ৰবা Yeah. So second stage আমি মানে যেটো আমাৰ প্ৰেসাৰাইজড ফাস্ট ব্রিডার রিয়েক্টর আছে ভাবিনি বুলি, কালপাকাম ইন তামিলনাডু। তাত যেটো ভাবিনি বুলি আছে, ভাবিনি, that is our যেটো ফাস্ট ব্রিডার রিয়েক্টর। First breed to second stage to koi FBR বুলি. So what is the difference, or how is it different, or why is it considered as a milestone in India's nuclear power program? It is so because here you will be using the fuel of the first stage. First stage of the fuel আমাৰ ইউজ হয়, হেতুৰ যেটো আউটপুট হিচাপে প্লুটোনিয়াম ওলাব ইয়াৰ পৰা। এটুত মানে হেভিলি হেৰি কৰি পেলাই আমি প্লুটোনিয়াম পাম, প্লুটোনিয়াম 239. So if plutonium-239 will be used as a fuel. So plutonium-239 will be the fuel. So sufficient plutonium ইয়াত ওলাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি এটো কৰিব পাৰিম। So again, this is highly dependent on the success of this. But এটো আমাৰ nascent stage আছে। আৰু third stage যেটো হয়, third stage is our যেটো advanced heavy water reactor বুলি কয়, advanced heavy water reactor। এটো কয়
এটুক কয় প্ৰেচাৰাইজড ফাষ্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ লিখি ল'ব ফাষ্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ এইটো হেভি ৱাটাৰ ৰিয়েক্টৰ প্ৰেচাৰাইজ হেভি ৱাটাৰ ৰিয়েক্টৰ এইটো এডভান্সড হেভি ৱাটাৰ ৰিয়েক্টৰ এই তিনটা ষ্টেজৰ চ' মানে কথাটো এনেকুৱা হয় ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজৰ ফুৱেলটো ইয়াত যিটো আউটপুট হিচাপে ওলাব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজৰ ফুৱেলটোতো নেচাৰেলি ইউৰেনিয়াম আমি ইম্পৰ্ট কৰিব লাগিব তাৰ আউটপুট হিচাপে ওলাব প্লুটনিয়াম 239 239 will be used as fuel তাৰপিছত প্লুটনিয়াম 239 ৰ পৰা that will be again ইয়াত uranium 233 জেনাৰেট হ'ব and uranium 233 along with আমাৰ যিটো natural plutonium sorry monazite sandত যিটো আমাৰ thorium আছে that will be used as fuel and that is how we will be able to attain self sufficiency in nuclear production so these are the three stages of production or nuclear energy program of India that was conceptualized by Homi Jahangir Bhabha basically it talks about importing uranium at the initial stage or importing nuclear material at the initial stage, but later on we will go on to use our indigenous fissile material for the process. বুঝি পাইছে না? Heavy water, pressurized heavy water reactor, pressurized fast breeder reactor, advanced heavy water reactor. Eto latest example is Bhabini, Tamil Nadu, Kalpakamot. Clear? বুঝি পাইছে? কিবা বুঝিবলে দিগদাৰ হৈছে নেকি? Sir, third stage or input to uranium? Uranium 233. ইয়াতে আমাৰ যেটো হেৰি আছিলে ফাৰ্স্ট ষ্টেজত আমি ইউৰেনিয়াম 235 আৰু 238 ইউজ কৰো তাৰ পিছত ইয়াত ইউৰেনিয়াম 233 ইউজ কৰিম হা আৰু মানে মই কৈ আছো এক সেকেন্ড হ'ব ইয়াত এক্স্যাক্টলি pressurized heavy water reactor যেটো হয় it uses first stage of it uses natural uranium 238 and as a fissile material আৰু they produce মানে first stage of we use uranium 238 okay and it produces plutonium 239 that's a 239x second stage of কি হ'ব plutonium 239 plus uranium 238 mix কৰিব and then it will be মানে first bit যেটো আমি কৰিম it will be in the reactor and then this will produce further 239 আৰু produce কৰিব হা ইয়াত যিমান 239 produce কৰিব that will not be sufficient or মানে ইয়াত আৰু 239 produce হ'ব so excellent hold কৰকচোন just hold
তাৰ পিছত যেটা থাৰ্ড ষ্টেজটো আহিব তাতে আমি থৰিয়াম 232 যেটো আমাৰ মনেজাইট চেণ্টত আছে তাৰ লগত প্লুটোনিয়াম 239 আৰু ইউৰেনিয়াম 233 ইউজ কৰিম to ensure that we have long-term energy security, long-term so this is the three-stage program. So neki fuel production, input output kini control kori. Amar end goal to eto je amar jitu monazite sandot amar thorium ase that can be used as a input raw material or you can say the fuel nuclear fuel hisabe eto use koriba eto third stage ote parim ami advanced heavy water reactor eto stage point ami second stage tote etia bhabini to etia news ot ase so it will take a long time so it is important to apologor pisor generation ebila kenake pohibo lagibo sage syllabus ot UPSC ঠিক আছে Any questions till now whatever we have done okay so এতিয়া আমাৰ আপোনাৰ জেনাৰেলি এটা ডাউট হয় যে আমাৰ ইমান এবিলাক ৰিনিউৱেবলৰ কথা কৈ থাকো আৰু নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি এডভান্টেজেসও আছে বাট এগেইন নিউক্লিয়াৰ লৈ পেলাই আটাইতকৈ ভয়টো মানুহৰ এক্সিডেন্ট নিউক্লিয়াৰ এক্সিডেন্ট ইজ দ্য biggest threat because it is so vivid in public memory be it obviously Hiroshima Nagasaki or for that matter be it our own nuclear atomic বা chemical accidents itu amar dhorok etia Bhopal gas tragedy hok যদি accident eta hoy then damage is humongous aru amar etia jodio ami bibhinno nuclear deal korisu nuclear accidents or karone deal koribole jitu amar liability law ase that there is a lot of unsolved riddles mainly with respect to the fact that the foreign suppliers they are unwilling to take liability damage responsibility they feel that the operator in India to operate kone koribe NPCIL Nuclear Power Corporation of India Limited they will operate the reactors so that accident hole liability with the supplier so a liability issue there is a huge concern nuclear energy moving further tate ami nuclear liability accident damage ebilak loi pele ami more sure hobo lagibo but nuclear energy as a fuel it is very clean fuel its impact although it requires a lot of setup cost to both high it requires a lot of infrastructure initial build up is quite high but its ecological impact its impact on the environment in terms of if you compare it to coal or other fossil fuel is quite low yes eta kotha mon rakhibo lage এই যেটো nuclear waste or যেটো issue nuclear waste is a concern radioactive waste ulai amar nodi sodi bilakot jodi phelai die then it can contaminate and you can well know no evila heavy metals the cause of long term damage cancer and all so enuka kisuan kotha thake so with regard to nuclear energy if we have to kisuan basic advantages and disadvantages jodi ami লিখি লওঁ সেইবিলাক আমাৰ বেটাৰ হয় পৰীক্ষাত হয়তো বহুত ইউজ কৰিব পাৰিব পাৰো নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত বেসিক এডভান্টেজ ইজ দ্যাট এক নম্বৰতে ইট ইজ ফৰ আৱাৰ নেশ্যনেল সিকিউৰিটি এটো প্ৰথমতে লিখিব
নেশ্যনেল চিকিউৰিটি দুটা ক্ষেত্ৰত নিউক্লিয়াৰ ৱেপন্স আৰু আমাৰ যিবিলাক নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড সাবমেৰিনছ আছে আৰিহান্তৰ নাম শুনিছে নাই INS আৰিহান্ত আৰিহান্তটো নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড সাবমেৰিন হয় মানে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন নাই but that is driven not by your diesel engine but by nuclear engine. So nuclear engine hole ki hobo they can stay for long time underwater. So there your nuclear energy is very relevant. Then if you consider the issue of energy security, energy security ক্ষেত্ৰত thorium has the potential to change the scale. Third stage যদি আমি থৰিয়ামৰ কথা ফোকাস করি তাহলে আমাৰ হয়তো মানে লং রান আমাৰটো ইম্পোর্ট কৰিবই নালাগা হ'ব পাৰে যদি কাইলে টেকনলজি ইমান এডভান্স হৈ যাইছে আমাৰ গাড়ী বিলাকতো এটা নিউক্লিয়াৰ মানে ৰিয়েক্টৰ যদি লগাই পেলাই চলাব পৰা হৈ যাম ভাবকচোন কিমান এফিচিয়েন্ট হ'ব চলাই থাক কিমান চলাই থাক যদি এক্সিডেন্ট প্ৰুফ কৰি দিব পাৰি তেতিয়াহ'লেতো that can power anything আৰু নিউক্লিয়াৰ হেৰিত দুটা বস্তু আছে না ফিশন আৰু ফিউজন তো ফিউজনতটো আৰু এনাৰ্জি জেনাৰেট হয় ফিউজনৰ পৰা সবতছে ডাঙৰ আমাৰ যেটো গোটেই পৃথিৱী মানে ইউনিভাৰ্সৰ এনাৰ্জি সোর্স এটলিস্ট আমাৰ সোলাৰ সিস্টেমত যেটো সান তাৰটো এটো বেসিক্যালি ইজ আ ফিউজন ৰিঅ্যাকশন না তো সেই সেম আজিকালিতো বহুত কান্ট্ৰিতে এতিয়া এটা এইবিলাক প্ৰজেক্ট চলি আছে ন সোলাৰ প্ৰজেক্ট এটা সানৰ নিচিনা এনাৰ্জি কি কয় এটো হেৰি ইন্ডিয়াত যেটো আছে এটো কি কয় কিবা এটা আছিল নহয় নামটো গুজৰাটৰ ফালে আছিল Sun project. কি আছিলে চাইনাটো আছে আমি যে এটা ৰিয়েক্টৰ বনাই আছো মিনি সান ITER Tokamak SS1 Tokamak গান্ধীনগৰত শুনিছে নাই টকামাকটো প্ৰিলিমছ কৰিছিলো তো আমাক fusion breeder reactor টকামাক নামটো পাহৰি গৈছো মনত পৰিছে নে কৰিব লাগে প্ৰিলিমছত কৰিছিলো এইবিলাক আইডিয়াটো ইমান ইন্টাৰেষ্টিং যদি প্ৰিলিমছত কেতিয়াবা পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে এইটো কেতিয়াও নাপাহৰে আইডিয়াটো নামটো পাহৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ফৰগেট ইট এনাৰ্জি সিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত ইট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট দেন এনভাইৰনমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ইট ইজ পজিটিভ বিকজ zero greenhouse gas emission. Then fourth, we can say it is very reliable source of energy 24/7, unlike say renewable energy problem to ki hoy solar ক্ষেত্ৰত reliable নহয় ন intermittent হৈ থাকে break হয় location important হয় ইয়াতো যতত আমি সেটআপ কৰিব পাৰো renewable energy আমি হয়তো পোষ্টত বা একদম মৰুভূমিত হেনুকা ঠাই যত মানে সানলাইট পুৰা থাকে হেনুকা ইয়াত মানে your location is not that significant
তাৰপিছত if you consider it in terms of efficiency মানে cost per unit বা land use cost per unit compare কৰো land user ক্ষেত্ৰত চাওঁ তেতিয়াহ'লে it is quite less windৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ডাঙৰ এৰিয়া লাগিব ন ইউজ কৰিব তাৰপিছত medical science and research তাতেতো radio isotope বা radiology radiation technology তাৰ uses to কিমান আছে হয় না so এইবিলাক বিভিন্ন advantages আছে but disadvantage কিছুমানো আছে India এতিয়া major disadvantage with respect to nuclear energy is related to radioactive waste মানে ক'ত আমি বস্তুখিনি ডিসপোজ কৰিম কেনেকে মানে get rid of it then the problem with accidents as I told you accidents like say Fukushima Daiichi in Japan 2011 তাৰপিছত Chernobyl Ukraine আছে তাৰপিছত third issue is public resistance people you very well know Kudankulam people were resistant মানে not in my backyard syndrome NIMBY people do not want they are not comfortable having a nuclear plant in their backyard because they know something happens then everything is gone then fourth big issue is governance issue মানে who is going to regulate the process we have Department of Atomic Energy then we have Nuclear Power Corporation of India Limited then we have Atomic Energy Regulation Board so imankhini regulators are or you can say there are institutions to look into it and then the issue of how to govern it properly liability issue etu yate ahibo liability of nuclear damage liability issue is an issue তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত আমি ক'ব পাৰো যে nuclear regimes লৈ পেলাই যিবিলাক issue আছে যে we are not a part of NPT we are not a part of NSG so our at least to ensure assured supply of এইবিলাক so that is a problem then the idea of dirty bombs basically it is talking about WMDs so it can also lead to this the possibility of creating dirty bombs then security can be threatened because they can be a target of terror attack theft Pakistan to চুৰ কৰি আনিলে ন একু খানে জাৰ্মানীৰ পৰা টেকনলজি চুৰ কৰিছিল I hope you know how AQ Khan created the Pakistan's nuclear program. Then you can talk about the fact that there is cost escalation. Cost escalate because land acquisition or problem. It takes time. Then environmental clearance, green hurdles green hurdles or what to key topic green hurdles or what ক'ত কৈছিলো NGT National Green Tribunal আপোনালোকে এইবিলাকত ইমান এই থৰিয়াম 233 এনেকে মনত ৰাখিব নালাগে মানে এনেকে ৰাখিব যে ষ্টেজ 1 নেচাৰেল ইউৰেনিয়াম ইউজ হ'ব আৰু হেইটো ক'ব প্ৰেছাৰাইজ হেভি ৱাটাৰ ৰিয়েক্টৰ ঠিক আছে তাৰপিছত ষ্টেজ 2 এই ষ্টেজ 1 ৰ ইনপুট থৰিয়াম আহিব সৰি কি কয় প্লুটনিয়াম আহিব তাৰপিছত এফালে ইউৰেনিয়াম প্লুটনিয়াম আকৌ প্ৰডিউচ হ'ব আৰু ষ্টেজ 3 আমি কি কৰিম সেই যেটো সাফিসিয়েন্ট প্লুটনিয়াম ইউজ হৈছে প্লুটনিয়াম ইউৰেনিয়াম আৰু
sodium আমি add করি, and then we will generate the purpose we want to. Department of Atomic Energy to attack the highest body হয়, Prime Minister headed. তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু you should know India's energy basket. India's energy basket. What is India's energy basket? India's energy basket is something like this. 53% is coal. Nuclear is around 2%. 2% is nuclear. তাৰপিছত around 35% is renewables. So ইয়াত এটো কাৰণে কৈছো কথাটো এটোটো আমাৰ এতিয়া total energy mixer to 50% কৰা কথা ন by 2030 এটো হ'বলৈ গৈ আছে বাৰু কিন্তু তাতে nuclear to just it is 2%, so you should appreciate the fact that its potential is huge and we are yet to adopt it fully. আৰু এটা কনসার্ন আছে international concern হয় এটো actually you should know that is significant এটো ইয়াৰ লগতে মই এড কৰি দিও Germany's nuclear exit. Have you heard about it? Germany wants to get rid of its nuclear weapons or nuclear energy as a source of energy. So that 2023 they took this decision to end the process and they are slowly phasing out. So their main concern is nuclear radiation, nuclear accidents, and that is something they feel that it can lead to disasters. So এটা সময়ত Germany তথা ইউৰোপত যদি আমি চাওঁ around 10% of energy consumption used to be nuclear. France was the biggest. আৰু এতিয়া যিমান ইউৰোপত মানে হেৰি আছে nuclear reactors আছে এইবিলাক যথেষ্ট বয়সো হৈছে it has taken time and the fact that events like Fukushima they were a warning for many countries. You need to look into the long-term feasibility of these reactors because of the risk involved. So সেইটো কাৰণে আমি ইমানো বেছি the point is ki unless we take care of the
harmful impacts মানে radiation হওক waste হওক এইবিলাক লৈ পেলাই যদি আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে there is a big question mark on its utility. এইবিলাকতো মই hypothetically কৈছো গাড়ীত nuclear reactor থাকিব why not. First of all, you need to take care of the risks. Write down the definition of nuclear energy. It is a form of energy released from the nucleus. Nucleus মানে the core of the atom, মানে atom এটাৰ core nucleus থাকে তো, nucleus of the atom. And nucleus কি থাকে? Nucleus composes of protons and neutrons. আৰু outer shell to electron থাকে. So when we are talking about nuclear fission, nuclear energy can be used through fission and fusion reaction. So when we are talking about fission, we split up the atom into smaller nuclei. আমি মানে কিছুমান মানে bombarded atom to আমি bombard কৰিলো আৰু nucleus to split up কৰি দিলো, তেতিয়া energy release হয়. That is nuclear energy produced by fission. Fusion at কি হয়? উল্টাটো হয়. Here we kind of merge the two nuclei, and when it forms a single heavier nucleus, it releases energy, and that energy is actually quite big. এইটোকে এইটো ৰিয়েকশনটো হয় য'ত আমি ফিউজ কৰো দুটা নিউক্লিয়াছ, এইটো টকামাকত কৰে কাৰণে টকামাক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সেইটোকো টকামাকে কয়, TOKMAK. এইটো বহুত টাফ মানে চ্যালেঞ্জিং হয়, বিকজ ইউ ৰিকুৱায়াৰ ভেৰি হাই টেম্পাৰেচাৰ, ভেৰি হাই টেম্পাৰেচাৰ, আৰু মানে টাইমো লাগে বহুত এইটো ৰিয়েকশন. So the conditions are tough. So আমাৰ ইয়াতো এতিয়া ফিশন ৰিয়েকশনে আছে আমাৰ যিমান আছে. So that is the thing. আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ মনত ৰাখিব, আমি ইউৰেনিয়াম মেক্সিমাম আনো কাজাকিস্তানৰ পৰা, সেইটো কাৰণে চেন্ট্ৰেল এছিয়া আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. কাজাকিস্তান বুলি এখন কাণ্ট্ৰি আছে নহয় চেন্ট্ৰেল এছিয়াত, তাৰ পৰা আনো, মংগোলিয়াৰ পৰা আনো, আৰ্জেণ্টিনাৰ পৰা আনো. So এইবিলাকৰ পৰা আমি বেসিক্যালি ইউৰেনিয়াম, নেচাৰেল ইউৰেনিয়াম আনো. যদি ইণ্ডিয়া চেন্ট্ৰেল এছিয়া ৰিলেটেডো কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে নিউক্লিয়াৰ ট্ৰেড বা ইউৰেনিয়ামৰ কথাটো আনিব. আজিলৈকে মানে তিনটা মেজৰ ইনসিডেন্ট উইথ ৰেসপেক্ট টু নিউক্লিয়াৰ ৱেপন বা নিউক্লিয়াৰ এক্সিডেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো. এটাটো 3 মাইল আইল্যান্ড নিউক্লিয়াৰ মেল্টডাউন হৈছিলে, এইটো আপোনাৰ হেৰিয়ত
ইউনাইটেড ষ্টেটছতে হৈছিলে 1979ত। তাৰপিছত যিটো চাৰ্ণবিলত হ'ল 1986 ইউক্ৰেইন, তাৰপিছত জাপানত যিটো হ'ল ফুকুচিমা। So all these things has actually created a dilemma for many countries, and Italy, Germany, এইবিলাক country, they are shutting down. In fact, Kazakhstan, though they have a lot of uranium, they have shut down their nuclear plants. Japan not close all. But বস্তুটো এটা ডিলেমা ক্ৰিয়েট কৰে, কাৰণ এফালে আমাৰ এমিশন ৰিডাকশ্যন গ'লছ আছে আৰু সেইটো কাৰণেতো নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব, আনফালে আকৌ নিউক্লিয়াৰ এক্সিডেণ্টছৰ কথাটো আছে। So this is it with respect to nuclear. Anything related to nuclear, I think you will be able to solve it. পাৰিব ন? আচ্ছা, নেক্সট National Security Council and NSA, National Security Advisor. So আমাৰ যিটো NSC আছে, NSC কি হয়? National Security Council is the you can say this is the highest body for national security in India. It is headed by the Prime Minister of India. No, National Security Council to it is the highest security related body. It is headed by the NSA. Sorry, NSA heads the National Security Council. It is supposed to advise the Prime Minister on matters of national security. Recently, news etu karone asil because after the creation of the post of CDS, Chief of Defense Staff, there has been a constant, you can say, debate with respect to the role of CDS and NSA. Because NSA, CDS, ETS structure to CDS তলত হয়. Because CDS is equivalent to a secretary in Government of India, whereas NSA is equivalent to a cabinet minister. So CDS reports to NSA and NSA reports to the PM. There is an argument by many experts that CDS or military should be, or they should be able to directly report to PM. So although there are forums where they do it, but on a daily basis, it is the structure is like the CDS will report to NSA and the defense, Army, Navy, Air Force head bilake NSA koribo, and NSA will update the PM. But as of now, this is the structure that we have.
we have the National Security Council, which is the apex body, and NSC has 3 tiers. এতিয়াতো ৰিসেন্টলি এডিশনাল তিনজন ডেপুটি এনএসএ আছে আৰু এতিয়া এডিশনাল এনএসএও নতুনকে ইন্ট্রোডিউস হৈছে so again it will create further complexity to the structure, bureaucratic structure, but still that is the structure that we have. So তিনটা ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলৰ তিনটা হেৰি আছে হা, তিনটা টিয়াৰ আছে। এটাক কয় স্ট্ৰেটেজিক পলিসি গ্ৰুপ, এইটো ফার্স্ট লেভেল ফার্স্ট টিয়ার হয়। ইয়াতে মানে গোটেই ডিসিশন মেকিং এপাৰেটাছটো ইয়াতে আছে। এণ্ড এনএসএ মানে নেশ্যনেল সিকিউৰিটি এডভাইজাৰ, প্ৰথম এনএসএ আছিলে বাজপেয়ীৰ দিনতে এনএসএ পোষ্টটো ওলাইছিলে, প্ৰথম ব্ৰজেশ মিশ্ৰা আছিলে। তাৰপিছত এতিয়াতো ডোভাল হয়, 2014 পৰা ডোভালে আছে, এতিয়াও ৰিচেণ্টলি হিজ টেনিয়ৰ হেজ বিন আপডেটেড। So this is the, you can say, the main decision making body, strategic policy group. ইয়াতে ধৰক এনএসএ আজিত ডোভাল হেডছ ইট, দেন কেবিনেট সেক্রেটারি থাকে, সিডিএস থাকে, আর্মি চিফ থাকে। আচ্ছা, আর্মি চিফ আমাৰ ৰিচেন্টলি চেঞ্জ হৈছে দেই, এতিয়া হেৰি নহয়, এতিয়া আমাৰ এজন নহয়, সেইদিনা কি কৈ আছিলে, এতিয়া উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী হয় এতিয়া আৰ্মি চিফ। এনে আমি আলোচনা কৰোঁতে কিবা বেলেগৰ নাম কৈছিল না, আগৰজনৰ মনোজ পাণ্ডেৰ কথা কৈছিল নেকি? অনিল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী হয়। সো এনএস স্ট্ৰেটেজিক পলিসি গ্ৰুপটোত এনএসএ থাকে আৰু বাকি যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ধৰক আৰ্মি চিফ, নেভি চিফ, ফৰেন সেক্রেটারি, ডি সেক্রেটারি এইবিলাক থাকে। সো its purpose is to মানে make a proper blueprint of security and then advise the PM on this, in this regard. Then second is the National Security Advisory Board. So what is it? It is basically মানে ইয়াত মানে এনএসএ থাকিব obviously, তাৰ লগতে outside experts, যাতে মানে people outside the government or outside the institutional structure can বোলে academic, কোনোবা বোলে কলেজ কলেজৰ ভাল প্ৰফেসৰ বা IR related ভাল academics কোনোবা আছে যদি, বা পুনৰ ৰিটায়াৰ্ড হা তেওঁলোকো they are part of it, and it is supposed to advise National Security Advisory Board. এতিয়া ধৰক আমাৰ আগৰ ইছৰোৰ চেয়াৰমেন কে ৰাধাকৃষ্ণন, তাৰপিছত এতিয়া যে আমাৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় ৰক্ষা ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ, পুৰণা ৰিটায়াৰ্ড বোলে কোনোবা বোলে চাইনা স্পেচিয়েলিষ্ট, পাকিস্তান স্পেচিয়েলিষ্ট কোনোবা আছে যদি, সো তেনেকুৱা মানুহবিলাক থাকে। থাৰ্ড উইং ইজ দ্য জইণ্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটি। As the name suggests, it is supposed to analyze intelligence and data from IB, RAW, military, naval, air force, নিজৰ analysis থাকে ন। So it is kind of a single point organizer for all intelligence. So it is a you can say not the head of intelligence, but here it kind of integrates the intelligence that you get from various মানে internal as well as external. আমাৰ internal কাৰণে IB আছে, external কাৰণে RAW আছে, army intelligence আছে, so INAW। ঠিক আছে, আজিকালি এটা মেজৰ ৰোল আৰু সাইবাৰ সিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰতো they perform it, নেশ্যনেল সাইবাৰ সিকিউৰিটি কোঅৰ্ডিনেটৰ থাকে within the NSA secretariat. It looks into and it advises with respect to cyber security. So এটো হৈছে তাৰ মানে হেইটোৰ organizational structure। আৰু when we talk about NSA কি হয়, কিয় আছে, you might get a question directly on NSA. There you have to say that its main role is in coordinating national security and strategic policies.
origin কৈছোৱে 1998 আৰু মনত ৰাখিব this is both internal and external. So এইটো ডিবেট হৈছে এতিয়া না suppose আজিত দোহল, although he has expertise in external intelligence, but his that has to be like, you know, the army or, you know, INAW, they are considered to be expert in this. So কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহে এইটো যে maybe he is too much internally বা externally, চাইনাৰ লগত পাকিস্তানৰ লগত the role, like, you know, what should be the background of NSA. NSA as an institution is evolving. এটোটো এটা fixed constitutional post নহয় বা মানে clearly defined নহয় ন। প্ৰথমতে ধৰক IAS আছিলে ব্ৰজেশ মিশ্ৰা, তাৰপিছত হেৰি MK Narayan, I think he had a background of police service, Ajit Doval police service background. Foreign service experts who asile Shiv Shankar Menon. So it is something, it's the post is evolving, মানে কেনেকুৱা background কি focus হ'ব লাগে, but it is a very important post, at least এতিয়া আমাৰ যেটো national security strategy আছে তাতে NSA, but so it is a pivot because it heads the National Security Council and it works very closely. It already, we have told, it heads the NSC. It works closely with intelligence agency, military commanders, the defense chiefs, military chiefs, আৰু বাকি গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, ফাইনেন্স ছেক্ৰেটাৰী থাকিব, ডিফেন্স ছেক্ৰেটাৰী, এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ সবকে হেড কৰে, সেইটো নহয় আকৌ দেই। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ দ্য হেড অফ অল, বাট হি ইজ সাপোজ টু কোঅৰ্ডিনেট the policies. এতিয়া মানে if you talk about his responsibilities, when you talk about his responsibilities, প্ৰথমটো he has the advisory role. So he provides strategic advice to the PM with issues of national security. In fact, etia China khetrot doklamor pisot jetu hoi ase, sorry, Galwanor pisot jetu hoi ase, the negotiation is done at an NSA level only, na. I hope you know this, na. China jetu border negotiation hoi ase, Doval is the point person for India. I hope you know that. It's not Jaishankar. So he provides strategic advice on national security, defense, foreign policy. আৰু মই কোৱেশ্চন এইবুলি এন্টিচিপেট কৰি আছো, ইদাৰ নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেটেজিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে বা NSA ৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি আহিব পাৰে বা নেশ্যনেল চিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ ওপৰত আহিব পাৰে। সো এইবিলাক কথাই আহিব। Second is coordination. So coordination among agencies, intelligence agencies, military, law enforcement, IB, even police. Third, you can say policy making or policy formulation. What will be our defense, or how will be our counterterrorism policy, counterterrorism defense policy. এইবিলাকত তাৰপিছত আমি উৰি চিনেমাখনত দেখা পাইছিলো ক্ৰাইচিছ মেনেজমেন্ট, হয় না? So when you are faced with a national security crisis, terrorist attack, বা other natural disaster or ক্ষেত্ৰতো, by any emergency, there he is supposed to be the crisis manager. Then diplomatic engagement was a kind of hetu kane bahut, according to many foreign policy expert বা IFS or background মানুহ থাকিব পাৰে, আছেও আগতে। Diplomatic engagement, like, you know, he engages with in diplomatic talks with international security forums বিলাকতো he represents India. So এইবিলাক ক্ষেত্ৰত we see his engagement, আৰু especially in the recent times we see that border security
and relation with China. That post to 2020, the events in Galwan has been managed at NSA level. তাৰপিছত cyber security কথা ক'ব পাৰোঁ আমি. Cyber security is something where it has the sophistication of attacks has increased. Na মই তো এটান কৈছিলো cyber attack from China in Mumbai's power grid. There was a power outage and it is suspected that it was done by China. So henuka khetrot it becomes very important that cyber security should be dealt at the highest level. So NSA office, it focuses on cyber security measures, creating resilience infrastructure, creating protecting our critical infrastructure like say power grid, electricity, technology grids. That's what internal external security is. Kashmir of Northeast of to it always. So we can say that it is a very important position considering the complex challenges that India faces both internally as well as externally. So there should be clear certainty in terms of its role. Now, recent events or recent concerns like how there is এতিয়া মানে এটা টেন্ডেন্সি আহিছে যে এফালে আমি CDS ক্ৰিয়েট কৰিলো. CDS ক্ৰিয়েট কৰা মানে it is kind of a coordinating the defense forces and creating a intermediary between the civil and military administration. That I had a smooth হয়. But of course, যেতিয়া CDS ক আমি NSA report কৰা কৰি দিলো, তাৰ মানে kind of we are bringing the whole, you can say, military bureaucracy, military structure, power structure under a civilian power structure. Directly PM ক report কৰিলে no issues, but CDS will report to NSA and then NSA will report to the PM. That is the concern, no? Indian Express article that they said why the CDS and the three service chiefs, defense, home and foreign ministry, they are required to report to NSA. At the same time, they also report to their respective ministers, defense minister. So এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত policy uncertainty হ'ব পাৰে. ঠিকে আছে, পাৰিব NSA কি হয়, origin to গম পালে, main purpose to গম পালে, creating policies, creating structures, coordinating national security, বিভিন্ন agencies, intelligence agencies, defense forces মাজত coordinate কৰি এটা proper national security strategy বনাও যাতে. সেইটো কাৰণে he has a National Security Council, and then that comprises of 3 groups. UPSC ever directly আহিছে National Security Council মানে কি হয় আমাৰ পেপাৰ 2 এটা পাৰ্ট আছে institutions, government institutions বুলি. So তাতে আহি থাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা. keywords বিলাক বা important terms বিলাক নাজানিলে এনসাৰটো কুকুলা হৈ যায়.
AI can be defined as the intelligence demonstrated by machines as opposed to natural intelligence displayed by animals, including human. So it is basically the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems. Actually, AI, it says two things about us. Modern machine, it says two things about us. প্ৰথম কথাটো হৈছে, there is, when we talk about intelligence, what is intelligence? Intelligence বুলি ক'লে আমি যেতিয়া আমাৰ সৰুৰ পৰা আমি ইন্টেলিজেন্স শব্দটোৰ অৰ্থটো কিহৰ লগত পাওঁ? এই ল'ৰাটো চোকা, এই ল'ৰাটো গাধা, হয় নাই? ই বৰ চোকা দেই, বৰ টেলেণ্টেড দেই, বৰ সেইটোৱে শুনি থাকো ন, দেউতা, মা, আমাৰ নেইবাৰ, ৰিলেটিভছ এইবিলাকৰ পৰা। So it is talking about intelligence. So intelligence মানে basically problem solving ability, হয় নাই? So AI ডেভেলপমেন্টে এইটো দেখাইছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। প্ৰথমটো যিটো what is intelligence, যিটো as understood by human, intelligence is problem solving ability. And the development of AI has demonstrated that there is nothing unique about human intelligence. আমি যে খুব proudly এইটো মই চোকা বা মোৰ ল'ৰাটো চোকা বা আমাৰ ঘৰৰ ই চোকা, this is a joke. Not because a machine is able to perform it, but because a machine, the machine is able to perform it because it is able to replicate the processes that goes behind the intelligence processing in a human being. So এজন মানুহে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু solve কৰে, there is just a process that goes behind it. Certain, you can say, functions that are active in a person. So if that function can be activated in any person, then that person also can solve that problem. বিভিন্ন কারণে আমার background, আমার পরিস্থিতি, the way we study, or the parentage that we get, the support that we get, that creates our intelligence. So there is nothing to be proud of. Actually আমার বলে একো নাই এটো। There is nothing unique about us that actually shows, it's an impersonal thing. Ability to solve something is an impersonal thing, and that is the last thing that we should be proud of. We should show vanity about. There is nothing to be proud of being able to solve something because it is easily replicated by machines. So ethical aspect to ekhini to ahi jay kotha to. In fact, it is a very good development because it shows how intelligence, or kind of amar gote society to etur upore divided, no? আমি যদিও কাষ্ট সিস্টেম বাই বাৰ্থ আছে, but আটাইতকৈ ডাঙৰ কাষ্ট চিষ্টেমটো ইন্টেলিজেন্সৰ কাষ্ট চিষ্টেমটো, kind of differentiation that we create right from our childhood in our schools, colleges, workplaces, the isuka gatha. But that is a misnomer. There is nothing unique about this thing.
So সেই প্ৰচেছটো ইয়াত replicate হৈছে. Yeah, মানে if you observe it, and you will see that certain tendencies are there with some people which others are not able to use it or not willing to use it. That is a different matter. But for somebody having the intelligence, it is something, it is just a process that is going on, and you are able to follow that process, and that is why you are able to solve the problems. So that same thing is used by machines. So আমি যেতিয়া natural language learning বা reasoning বা self correction এইবিলাক বস্তু আমাৰ নিজৰ ইন্টেলিজেন্সত আমি ইউজ কৰো হা, so the way we learn, the way we acquire information, হা, আমি কিছুমান আমাৰ নিজৰ মনতে এলগৰিথম কিছুমান সেট কৰো, প্যাটাৰ্ন কিছুমান সেট কৰো, হয় না, মানে বস্তু প্ৰসেসিংৰ কাৰণে আমি এটা ধৰক আমাৰ সিলেবাস এটা টপিক এটা কমপ্লেক্স বস্তু থাকে, এটা আমাৰ জিএস পেপাৰ বহুত বস্তু থাকে, আমি তাৰে কোনোবা এটা পাৰ্টৰ কোনোবা কিছুমান বস্তু কেনেকে মনত ৰাখো, আমি কৈছে যে ওকে আজি সাপোজ বোলে হেৰিৰ ওপৰত নিউক্লিয়াৰৰ ওপৰত, তেতিয়াহ'লে মই কেনেকে ভাবিম যে ডক্ট্ৰিনটো ভাবিম, নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি কথা ভাবিম, নিউক্লিয়াৰ ৰেজিমছৰ কথা ভাবিম, এনেকে ভাবি পেলাই আমি we are kind of creating an algorithm na in our mind. Similar thing is sought to be replicated in a machine. So when AI is used to create programs which has self, or you can say which has cognitive skills, an ability to think or ability to solve problem. Basically, it is talking about three cognitive skills. The three cognitive skills that are sought to be developed in machine are basically প্ৰথমটো হৈছে learning. প্ৰথমতে শিকিব লাগিব বস্তুটো দেখিলে, you have to learn from it. মানে আমি rules কি হয় গম পালো, interrelation কি হয় বস্তুবিলাকৰ মাজত, হা, then that is how we set the pattern. Then আমি second we learn reasoning মানে কি, যে কোনটো ওয়েট কৰিলে শুদ্ধ হ'ব যাতে আমি আমাৰ ডিজায়াৰেবল আউটকামটো পাওঁ, হা, সেই বস্তুটো মেচিনতো আহিব লাগে. Then third is self correction process. Self correction process মানে we have to continually fine tune our processes, our algorithms, so that the most appropriate or accurate results come. So our learning process to এই তিনটা বস্তুৱে ইউজ হয়, যে আমি প্ৰথমতে we get acquainted with the data, we get acquainted with information, and then we create certain rules, we create certain algorithms, and then we reason, we use our reason to understand ki, okay, this will give me better outcome, so I will choose this way. Then if through application I learned that yes, this is working, this is not working, then I will modify the process. Okay, so তেনেকুৱাকে আমি মেচিনৰ ক্ষেত্ৰতো এই সিম্পল এইবিলাক বস্তুৱে আমি মেচিনত এপ্লাই কৰো. So আজিৰ ডেটত যেতিয়া আমি এআই বুলি কওঁ, এআই বুলি ক'লে কি কোনবিলাক টাৰ্মিনোলজি আমি নিউজত বা এনে শুনো, এটাটো আমি খুব শুনি থাকো নেচাৰেল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং। Natural language processing মানে এইটো মই এতিয়া আপোনালোকক এটা natural languageত কথা এটা কৈ আছো, are you able to process it? So এই যিটো whatever is going behind the processing of the language that I'm using, that same thing is sought to be replicated. So মানে মেশিনে ট্রান্সলেট কেনেকে কৰিব বস্তুটো, how you extract the matter, এইবিলাক কথা। তাৰপিছত there is the idea of deep learning. Deep learning ৰ কথাটো মানে কি, it is about planning, it is about machine learning, the based on the information it is able to solve it. Then robotics or কথাটো তো জানোই আমি, robots, মানে how robots are replicating, or you are creating the artificial bots to replicate human action. Then speech related যিবিলাক আমাৰ হয় ন, যে text to speech, I mean by speech to text কৈ দিছো, and it is coming in written form, or কিবা এটা বস্তু লিখি দিছো সেইটো that is being read out. So মানে those are part of AI না, যে আমি এইবিলাক কি কয় অডিবল এইবিলাক শুনো ন, ই বুক কি অডিঅ' বুক সেইবিলাকো কাইন্ড অফ আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰে এটা প্ৰডাক্ট. So
AI বুলি ক'লে আজি মানে এইটোতো বেসিক স্ট্ৰাকচাৰটো এইটো হয় যে AI programming এইটোত আপোনালোকে it is about AI focuses on these three skills mainly. AI programs এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হলে মেইনলি এই তিনটা the learning process, reasoning process and self correcting process লিখি দিব. So this is how you will start your answer on AI. So AI to এইটো হয়, these are the process involved. তাৰ ওপৰত আমাৰ ধৰক when we talk about deep learning ত ধৰক machine learning কথা আহে. Deep learning to কি হয়, এইটো এখন definition হয়, status observe. Deep learning ত কি হয়, it is basically a machine learning technique. এটা machine learning technique হয়. আৰু it is basically trying to mimic how the human brain filters information. Our brain is যেনেকে information filter কৰে ন, so it is typically trying to mimic the human brain. So আমি কেনেকে কৰো, আমাৰ মাল্টিপল নিউৰেল নেটৱৰ্ক থাকে ন, so মাল্টিপল নার্ভ সেলস থাকে, কানেকশনস থাকে, সাইন্যাপসেস থাকে, so that creates multiple numbers of parameters, multiple layers, multiple considerations, and then we take decision. হয় না, আজি এটা ধৰ মই ভাবিছো মই কি খাম, তাতেতো মই ভাবিম যে ওকে এইটো অপশন আছে, এইকেইটা বনাব লাগিব, এইটো ৰেডিমেড আছে, এইকেইটা খাম। এইটো এটা ইট ইজ এ কমপ্লেক্স লাৰ্নিং এক্টিভিটি that goes on in our brain. আমি যদিও বস্তুটো মানে just মানে we take it for granted, but there is a deep learning process that goes on because lot of neural actions are involved. Similarly, in a machine also, when we are talking about machine learning, which is basically you can say it is a subset, or it is considered a part of artificial intelligence, where it is trying to learn through use of information and through experiences. মানে এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া চাওক আপুনি আমি এইবিলাক ইউটিউবত কিবা কিবি ভিডিঅ' চালো, স্পটিফাইত গান চান শুনিলো, তাৰপিছত যে আমাৰ যে সাজেশনস বিলাক আহে, এইটোতো ইন্ডিভিজুৱেলৰ কাৰণে ইন্ডিভিজুৱেলি প্ৰগ্ৰেম নকৰে ন, সেইটোতো মেচিন লাৰ্নিঙে হয়। এতিয়া আমাৰ যিবিলাক এলগৰিথমত যিবিলাক মানে ভিডিঅ'জ আহে, সাজেশনসত যিবিলাক আহে, that is basically algorithm. So it is trying to learn from experiences. That is what human brain does no. So machine learning is something similar to human brain in terms of that ki amar সকলো ডিসিশন প্ৰসেসড নহয়, সকলো ডিসিশন আমি মানে এলগৰিথম বিল্ড কৰি পেলাই ক্ৰিয়েট নকৰো, এক্সপ্লিসিটলি এটা ওয়ে থিংক কৰি নকৰো আমি, বেসড অন আমাৰ observation, based on our experiences also we try to create new things. So that is machine learning. And when that machine learning technique, or it's বুজি পাইছে না কথাটো, machine learning হোক বা deep learning হোক, it is about mimicking the way brain functions and exploring those things in ways that can be useful for obviously human being, or you can say coming at better decisions. So let us write a definition লিখি লওঁ, machine learning or definition to লিখক, then you will be able to better appreciate it. It is a corollary of artificial intelligence. It uses statistics বা ডাটা, এইটো কাৰণে ডাটাটো অইল বুলি কয় আজিকালি, ডাটা লাগে ন, এইটো কাৰণে ডাটা প্ৰসেসিং কৰিব লাগিব, ডাটা দিব লাগিব। So it uses statistics বা data to create learning, to create algorithms. It automatically learn and improve
It learns and improves from experiences without being explicitly programmed. বুজি পাইছে না? এক্সাম্পল আপোনাৰ you can say YouTube suggestions. বুজি পাইছে ন? মেচিন লাৰ্নিং মানে কি? মানে মই প্ৰগ্ৰেম দি পেলাই দেখাব নালাগে যে আপুনি যদি আজি বোলে ফুটবলৰ ভিডিঅ' এটা চাইছে, কাইলৈ যদি আপোনাক বোলে 2022 ফুটবল ৱৰ্ল্ড কাপৰ হাইলাইটছটো আহে, সেইটো মেচিন লাৰ্নিঙৰ কাৰণে আহিছে। That is because of এইটো প্ৰগ্ৰাম ফিড হোৱা নাই, কোনো মানুহে তাত ডাইৰেকশ্যন দিয়া নাই যে এই নম্বৰ IP এড্ৰেছটোত এইটো ভিডিঅ' আহিব লাগে। No, it is based on the intelligence of the machine, based on creating intelligent algorithms. When we talk about deep learning is basically a step further than machine learning. So it is a machine learning technique only. It is a ML technique that is you can say that is inspired by the way human brain filters information. So like human beings process information to a multi-neural network architecture containing large number of parameters and layers. It does something similar. Like, although it sounds like something pretty deep, but it is basically normal activities that our brain does, and we do not even realize. এখন কিতাপ আছে দা ব্ৰেইন বুলি, ডেভিড ইগলমেনৰ। Read it if you get a chance. ময়ো পঢ়া নাই, মই কিতাপখনৰ ৰিভিউ চিভিউ চাইছো আৰু সাজেশনছত দেখিছো। I will get it. I will read it soon. ঠিক আছে। So artificial intelligence, machine learning, deep learning, natural language processing, এইবিলাক টাৰ্মত লৈ পেলাই কমফৰ্টেবল নে? Are you? Yes. এতিয়া মানে after learning the basics, now questions কিহৰ ওপৰত আহিব পাৰে? এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত, challenges-ৰ ওপৰত, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছৰ ওপৰত। এইকেইটাৰ ওপৰতে question আহিব। আৰু বেলেগ কি? So এপ্লিকেশ্যনত যদি চাওঁ, আমি প্ৰথমতে আমি ক'ব পাৰো হেল্থ ছেক্টৰতে চাওঁ, হেল্থ ছেক্টৰ ৱাইজ চাওঁ। হেল্থ ছেক্টৰত obviously AI can ensure that by processing a huge volume of data, it can ensure that মানে আমি হেল্থ ৰিলেটেড যিটো মানে হেৰি কওঁ ন, যে what is the vision or what model of healthcare
is considered to be the best healthcare. The best healthcare is something where it is accessible, available, and affordable to all. So when we are talking about the 3 A's of healthcare, so that it can go a long way in ensuring that quality healthcare is affordable to all. এতিয়া এইটোত আমি এক্সাম্পল দিব পাৰো মাইক্ৰ'ছফ্ট প্লাছ আছিলে এখন ফৰ্টিছ নে কি আছিলে for us health. They have used AI. এটা AI use কৰিছে to eradicate preventable blindness. Preventable blindness. যেটো project হয় এটার নাম 3 Netra. তাৰপিছত বাকীটো এইবিলাক robotics use কৰি remote surgery, robotic surgery এইবিলাকতটো we have all the uses. হয় না? ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, early detection, even ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া আমাৰ যিটো প্ৰব্লেম হয় হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত যে we are not able to have sufficient number of beds in hospitals. এটা পল্লৱীহঁতেও জানে যে ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত practical training was a difficulty, challenge. মানে যদি theoretically শিকে, so সেইটো ক্ষেত্ৰত AI and robotics can play a significant role. Creating the simulation. Early detection, diagnosis, এইবিলাকটো হয়, decision making, treatment, but মানে treatment protocol বাহিৰেও training হওক, research হওক, এইবিলাকত AI will be quite a good use. বুজি পাইছে না? Okay. Second, আমাৰ major need ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইবিলাক important ন, সেইটো কাৰণে আমি কৈছো agriculture কি হ'ব? Again, মানে weather prediction, to understand when the right time to sow. So basically, it requires predictive agriculture analytics. এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বা optimum utilization of farm resource. এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত sensor হওক, আজিকালি agri-bots, robots for agriculture. So এইবিলাকৰ থ্ৰুদি আমি হয়তো ডাবলিং ফাৰ্মাৰ ইনকাম এইবিলাক আইডিয়া ৰিয়েলাইজ কৰোঁ. সিল্ক প্ৰডাকশ্যনত মাজতে এটা শুনিছিলোঁ, অসমৰ কাৰণে সেইটো ৰেলিভেণ্ট হয় সিল্ক প্ৰডাকশ্যনটো. AI সিল্কৰ কথা, AI সিল্ক
You can give the example of এনেকৈ দিব পাৰে চিল্ক প্ৰডাকশ্যনত আমাৰ মানে এনেকুৱা ষ্টাৰ্টআপছ আছে AI ইউজ কৰি পেলাই মানে বেটাৰ প্ৰডাকশ্যন এফিচিয়েঞ্চি কাষ্টমাৰ ৰিয়েলাইজেশ্যন এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মানে ইউজ অফ AI। তাৰপিছত 3 নম্বৰত আমি এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰোঁ এডুকেশ্যনত we all know developing customized learning মানে গম পাইছে ন you know when we talk about adaptive learning তাৰপৰা এইটো ব্ৰিজ লাৰ্ণিং মানে কাৰোবাৰ কিবা গেপ আছে এডাপ্টিভ লাৰ্ণিঙতো পাৰ্ট হ'ব এইটো ব্ৰিজ লাৰ্ণিংটো আমাৰ বহুতৰে মেথছত ব্ৰিজ লাৰ্ণিং দৰকাৰী মেথামেটিক্স আমি হেৰি নকৰোঁ চাফিচিয়েণ্টলি হেৰি নকৰোঁ মোৰ মতেতো স্কুল লেভেলত মেথামেটিক্সৰ 5% এটলিষ্ট 70% মান দিব লাগে 30% মেথামেটিক্স ইজ নট গুড এনাফ অকল এটা ষ্টুডেণ্টে যদি অকল 30 পায় 35 পায় 40 পায় ইমানটো পায়ো যদি পাছ কৰি যায় তাৰমানে আমি একদম ল' থ্ৰেছহোল্ড ৰাখিছোঁ এটলিষ্ট 70-75 মান ৰাখিব লাগে কাৰণ মেথামেটিক্সৰ ইউ কেন নট মানে এইটো অপশ্যনে থাকিব নালাগে যে মেথামেটিক্স নাজানাটো মোক যদি কয় কিবা চেঞ্জ লাগে মইতো সেইটোৱে কওঁ মেথছত বিশেষকৈ you need qualification passing marks should be 70%. আজিৰ ডেটত যেতিয়া 30-35 পাছ মাৰ্ক থাকে নেকি তাৰপিছত আমাৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ আৰ্বানাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা স্মাৰ্ট চিটিজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ automation basically AI is about automation so automated service delivery cyber security traffic management Indiaৰ কাৰণে ধৰক ক্ৰাউড মেনেজমেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক্ৰাউড মেনেজমেণ্ট এইবিলাক এই আপোনাৰ এইটো চিৱেজ মানে কি কয় সেইটো ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট এইটোতো ভাল এক্সাম্পল এটা আছিল নহয় মনত পৰিছেনে ৰবট এটা যে কি বেণ্ডিকুট ভেৰি গুড বেণ্ডিকুট ৰবট ছ'চিয়েল ইম্পেক্টটো আছে ন সেইটোৰ আমাৰ যিটো হিউমেন স্কেভেঞ্জিং এইবিলাক বস্তু নাইকিয়া হ'ব তাৰপিছত স্মাৰ্ট mobility and transportation that use আছে AI based cameras automatic speed detection cameras এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মানে it can make a big impact then আমাৰ ধৰক এনাৰ্জি চিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰতো অট'মেটিক যদি মানে স্মাৰ্ট গ্ৰিডছ থাকে ন য'ত মানে আমাৰ ৱেষ্টেজ যিটো হয় ইলেক্ট্ৰিচিটি তাতে এফিচিয়েঞ্চি অফ পাৱাৰ ইউজ ৰিনিউৱেবল মানে
renewables বিলাক যাতে আমি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰো, ষ্ট'ৰেজ অফ ৰিনিউৱেবল যিটো এটা প্ৰব্লেম, ষ্ট'ৰেজ অফ ৰিনিউৱেবল সেইবিলাক পাৰ্ট অফ এনাৰ্জি চিকিউৰিটি। Then for businesses, you can say for marketing and businesses also, it is very useful. Online shopping. এইবিলাকতো এতিয়া আছে অনলাইন বিহেভিয়াৰৰ কাৰণে, যিবিলাক পাৰ্চনেলাইজড ৰেকমেণ্ডেশ্যন, personalized recommendations. তাৰপিছত ধৰক গভাৰ্নেন্সৰ কাৰণে সার্ভিস ডেলিভারি, policing, better policing, and law enforcement. Criminal justice system judiciary use কৰিব পাৰে ন, judiciary efficiency বাঢ়িব পাৰে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অৰ্ডাৰ টাইপ কৰি থাকে AI based হেৰি হয়। তাৰপিছত চেলেঞ্জেছ মই মাজতে দিছিলো নহয়, মনত আছে নে? এটা যে স্নেপশ্বট এটা স্ক্ৰীনশ্বট এটা দিছিলো, এইখিনি কথাটো থাকিবই, এইখিনিও এইটোৰ লগত এইটো নোটৰ লগত ইনক্লুড কৰিব। মনত পৰিছে নে কোনটো মই দিছিলো মাজতে? AI ethical issues, unemployment, যিকেইটা ethical issues with respect to AI বুলি পেলাই দিছিলো, চাইনে নাই এইবিলাক? আপোনালোকৰ হেৰিয়তে দিছিলো, হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপতে দিছিলো। চেলেঞ্জেছ, প্ৰথম চেলেঞ্জটো হৈছে লছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট। Potential loss of employment is a big challenge. So you can say that AI can replace tasks performed by low-income workers. এক number challenge. Second challenge is it can potentially widen an inequality, because it will create a class of extraordinarily well-paid workers, whereas many will be underpaid. So whatever new job opportunities will arise, new job opportunities will largely be cornered by the highly educated elites. So there will be few super paid jobs. তাৰপিছত there is a concern of social engineering. Social engineering মানে কি জানেনে? Do you know what is social engineering? Social engineering means you are trying to change the dynamics of society through your access to information and data. So you want to target specific opinions, specific information to yield a different kind of relation that can emerge in society. So etu ami kind of changing the way, simply speaking, it is manipulation. Social engineering mane manipulation. So you are manipulating
people, because people will not be able to either deep fake these are kind of social engineering only, na? Election influence kora, বা product sell kora. So এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত you will be able to kind of create social divisions or decline of social capital from a creation of echo chambers. Echo chamber মানে কি, similar sounding voices will be at a similar place. You will not be exposed to new things. Financial frauds. তাতকেও বেছি মানে social chaos বা যেটো কয় আমাৰ মানে racial profiling কৰা, targeting. So that is basically social engineering. তাৰপিছত AI related আমাৰ কাৰণে এটা resource challenge আছে, because it will require massive data centers. বহুত বেছি data লাগিব ন? So when you require so much of data, so it will require massive data centers. So AI too, it works on data. So that is why it is always data hungry. It will be data hungry, it will be power hungry. So it will require, or you can say, data plus power is equal to big carbon footprint. কিমান বেছি মানে emission হ'ব ন? So in a way, climate change will be exacerbated, will be further aided. তাৰপিছত এটা issue আছে with respect to jurisdiction. Jurisdiction issue আছে. কিয়? Because when we talk about data sovereignty, data that is generated in India should be within India. Data security কথা কওঁ, বা local storage or কথা কওঁ, local servers or কথা কওঁ. So that data will be used by servers, or you can say AI processes in outside India. So that creates a zone of conflict. The data, where is it generated and where is it used, or where is it processed? So that creates the problem. It has already গোটেই সব কান্ট্ৰিয়ে কাইন্ড অফ নিজৰ ডাটা নিজে ৰাখি নিজে প্ৰচেছ কৰিবলৈ লয়, তেতিয়াহ'লেতো এআইটো প্ৰপাৰ এআই নহ'ব ন? তাৰপিছত প্ৰাইভেচি এণ্ড চিকিউৰিটি কনচাৰ্নছ আছে. So because there are no formal regulations, so আমি এতিয়া data anonymity কথা কওঁ, right to be forgotten or কথা কওঁ, এইবিলাক বস্তু যেহেতু properly institutionalized হৈ থকা নাই, so what there is no guarantee that your privacy or security can be ensured. Then there is high resource cost and low awareness. এতিয়াও আমি গম পাইছো, কৈছো নহয়, people are not even aware of ChatGPT, which is a form of AI. So low awareness for AI adoption, that is a challenge in a country like India. মানে আমাৰ state of our engineers, we all know, NASCOM report ahi thake. So AI professionals will lack adequate number of AI professionals.
So, what are the government initiatives? Hmm. কি? রোবো আমার ক্লাস চলি আছে। এটা ন্যাশনাল মিশন এটা আছে না? না না মানে স্টুডেন্ট সব করে আছে। We have this India. Sorry, প্রথমটো হৈছে এটা India AI mission. It is a comprehensive national level program to democratize, and democratize মানে সবেই যাতে পায়, and catalyze the AI innovation ecosystem. It is the mega যেটো theme to catalyze the AI innovation ecosystem. আৰু it will also encourage startups in this sector. তাৰপিছত we have what is called as GPAI, Global Partnership on Artificial Intelligence. Etu basically it was signed between 15 countries, and India is part of it. So এতিয়া 25 countries আছে. There are 25 countries in it, and it is supposed to create a framework on AI related issues. So global partnership on AI, GPAI, on AI. Okay, 25 countries, G7 initiative. So it is one initiative where India is part of. So it will kind of support cutting edge research and cooperation, coordination in this field. তাৰপিছত আমাৰ আৰু আছে US India AI initiative. US India AI initiative. তাৰপিছত
তাৰপিছত আমাৰ আছে নীতি আয়োগে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে AI for all, নীতি আয়োগৰ দেই নীতিৰ it is a global hackathon মানে কি জানে ন you know what is hackathon it's like a ideational challenge. They come together and they discuss and create technology ideas and to come up with solutions for challenges that is facing. So this is an initiative of Niti Aayog. ঠিক আছে so এটা দুটা তিনটা চাৰিটা ইনিচিয়েটিভ আমি কলো আৰু আমি এডুকেশ্যনৰ ফিল্ডত ক'ব পাৰো CBSE has introduced AI as an elective subject. Then IIT Hyderabad, they have a full-fledged bachelor BTech program on AI. IIT Hyderabad, BTech AI. তাৰপিছত টেটতো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে স্যাৰ ক্লাছ 9 নে 11 ৰ পৰা 9/11 পৰা কৰিছিল তাৰপিছত নীতি আয়োগৰ 6 নম্বৰত আমি লিখিব পাৰো নীতি আয়োগৰ it has a national strategy for AI. Tate it has identified 5 core areas. It is agriculture, education, health, smart cities, or transport. These are the key areas where work need to go on. Eto 1 number kotha with respect to the national strategy for AI. 2 number kotha to hoise setting up of digital data bank and marketplaces. Jate কি হয় you have availability of information because AI works on data processing, so data is the oil. তাৰপিছত it also talks about data ombudsman মানে কি somebody to whom you can complain, so data related issue, so it's the grievance redressal mechanism that it talks about. Then it also talks about creating or setting up of our national AI mission. So hetu to already we have done it. Jitu ami yat koisue we have a India AI mission. So ebilak initiative amar these are something which we have worked on and amar aru ketaman moi ene just apalok information mane kou there are artificial intelligence committees under the Ministry of Electronics and Information Technology. So it publishes report and in the recent report it has highlighted the positive impact of AI on economy and technology and how its proliferation is part of the 4th industrial revolution. So it is something that Government of India has also supported or started appreciating the fact that it needs to be supported and adopted. So we need proper guidance. তাৰপিছত Gandhinagarot, Bangalore aru Gurugramot there are centers of excellence for IoT. Centers of excellence, these are institutions, centers of excellence for IoT. So under Digital India initiatives, these are established as innovation hubs. তাৰপিছত
গেমিঙৰ কাৰণে VFX গেমিং এইবিলাকৰ কাৰণে হায়দৰাবাদত আছে। তাৰপিছত we have something called national AI portal, যিটো national AI portal টো কথাও আমি ক'ব পাৰো, এইটো সেপাৰেটলি ক'ব পাৰো। পইণ্ট নাম্বাৰ কিমান হ'ব? 7 national AI portal, that is India AI. So it is a joint venture by MeitY মানে আমাৰ যেটো মিনিষ্ট্ৰি, তাৰপৰা নেশ্যনেল গভৰ্নেন্স NEVD যেটো আছে, আৰু নাসকম মানে সফটওয়্যাৰ কোম্পানী বিলাকৰ যেটো collaboration. So they have prepared a portal which has reports, data sets, case study on the field of it. A global partnership on artificial intelligence is a very important step. It is an international initiative to guide responsible development of AI, and India has joined it in 2020, and India is contributing to it. India represents the global south, so India being part of GPAI is seen as as a significant step in this regard. তাৰপিছত yeah, that's it. That will be enough. Concerns বিলাক আমি properly address কৰিব লাগে, কিন্তু opportunities are huge. Initiatives বিলাক আপোনালোকে I hope you keep these things in mind. ৰেছপন্সিবল AI বুলি ছাৰ ৰিপৰ্ট এটা ওলাইছিলে নীতি আয়োগৰ। এই মাজতে যে এটা যে কিবা ইনষ্টিটিউট অফ এমিনেন্স নে কিবা এটা ওলাইছিল যে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো বন্ধ হ'ল নেকি বাৰু এইটো আইডিয়াটো? দহখন এনেকুৱা যে খোলা কথা কৈছিলে যে, আছে এইটো ঠিক আছে। এইবিলাক আইডিয়া Banaras we have IIT Bombay, IIT Delhi, Hyderabad, BITS, Manipal, OP Jindal. Much different thing. ঠিকে আছে, we are good to end for today.